Good morning, everyone. You're watching 360 Degree Live Show hosted by Transcontinental Times. The purpose of this show to represent people who are joining from different countries who are doing something different on the ground. So today we have a special guest who is working in film industry more than 30 years, made almost 60 plus TV series plus 40 plus films, and he won 20 plus film awards. So his experience, his devotion, and his passion towards film industry given so many things to youth to learn something out of his journey. So today we have a very promising and talented actor joining us from Maharashtra, Mumbai. He is well known for recent web series that is called Samantha, streaming on MX Player. So join with me to welcome Mr. Swwapnil Joshi on Transcontinental Times. Swwapnil, welcome on Transcontinental Times. Thank you so much. It's such a pleasure and such a pleasure to speak with you, Roshan, always. And thank you at the very outset. Thank you to Transcontinental Times for this wonderful opportunity. I was just seeing the opening montage, the video that you were playing, and such stalwarts in that. And, to be able to come and share screen after watching all these legends on screen, I think that in itself is a matter of great pride. And I'm humbled and honored. Great to have you on Transcontinental Times, and your work and your passion towards film industry. Talk about that big aura, right? So let's go towards your journey, right? So you started your journey from Uttar Ramayan, and now Samantha is a streaming, right? So you played a role as a Kush. So Kush to Kumar. If you talk about those two words, I researched a little bit about these, right? So K is a very familiar word, and K is still stable because your journey is like up and down, and finally you are maintaining that standards. If you talk about the director Rakesh Roshan, when he made a film, all directions which have given in film, all film name starts with K. Krish, Yeah. Kalavan Ho, Koi Mil Gaya, and all. So this K indicates your teamwork, your spirituality, your charisma, and its a dynamic personality. So when you started your journey as a Kush, how you thought that responsibility and role will change your entire life, and how you got that opportunity? If you could elaborate on that, it will be great. Yes, absolutely, Roshan. I think it's a wonderful coincidence that, like you rightly pointed out, uh, Kush is K, Krishna is K, and then Kumar is K. So yes, you absolutely pointed it out well. I think Uttaraman was absolutely destined to happen. I don't come from a film background. I have absolutely no lineage of the film world, and I come from a very small, happy but very middle class neighborhood called Girgaon, Thakurdwar, Churni Road in Mumbai. It's old Mumbai in the sense it's South Mumbai as we call it. And I've always lived there. I was 8, 9 years old, and I used to do street plays with my friends and family. And I was 8 and 9, so I used to play these little tiny tot roles. And while doing that, another actor who happened to see me perform in a street play recommended my name to Dr. Ramanand Sagar Sahab behind my back. I was not even aware. Those were not the days when you would have photo shoots and portfolios, and those were not the times. Also, coming from a non-film lineage, I didn't know anything like that ever existed. And I got a call from Dr. Ramanand Sagar's office. And initially, me and my family thought we didn't even have a phone at that time. So calls would always come to our neighboring place, and then the uh, typical setup in Mumbai at that time, or anywhere in the country, where even landline phones were not very common. So then your neighbor would get a call, and then you would be called to that neighbor's home to pick up the call. So it was that fragile and that basic and raw. And Dr. Ramanand Sagar's office invited me to come over. I was 9 years old. So my father thought it was a prank, and he genuinely felt that somebody is playing nasty with us, because Ramayana was huge. It was like a cult. It Yeah, was it was for the millennials today. It was bigger than the Avengers, so to speak, absolutely. in the country. So just for people to understand the mammoths of it, or the diversity of it, I think it's the biggest show India has ever seen, according to me. Yeah, And then to be called by the production house to be cast as Kush, which is Prabhu Ram, Lord Ram's son. yeah, It was absolutely an unbelievable thing. And I went and I did the auditions. And for me, I was 9-year-old boy. For me, it was
more of walking into an amusement park, not knowing what is happening. But the day I got selected and the day I stood in front of that camera for the first time and the day I gave my first shot, sounds very, very lyrical or very, very romantic when I say it now, but Yeah. I kind of knew that I found my home, that I was Wow. home. Absolutely. And that's what, many youth who are now watching our show and listening to you, possibly they're thinking that, okay, Swapnil made it, why we cannot made it, right? So Absolutely. it's all about the destiny. That's what I heard, that you believe in destiny and you believe in continuous karma. So tell us something about when you perform, when light, camera, and action, right? When you heard first time, what is that, right? You might think about, okay, why people are saying that light, camera, and action and everything, okay, you suddenly have to start and reacting in front of camera, right? So it was complete new experience. So how you familiar yourself and your mindset with the situation to cope up with direction and then also with front of camera? Oh, I think it was amazing. I think the entire credit for that should be given to Dr. Ramanand Sagar Saab. Papaji, as we fondly used to remember him and call him. And I think he is single-handedly responsible for shaping the actor in me. He's single-handedly responsible for, to a large extent, shaping the human being in me. Because from the age of 9 to the age of 18, because later I happened to also play the role of Sri Krishna, again produced and directed by Dr. Ramanand Sagar Saab, which again became an even bigger hit and a cult. So almost 8, 9 years of my life, the first two big projects of my life, I performed under his guidance and his mentorship. And Mhm. I genuinely feel very, very privileged. So he's the guy who taught me the logic of lights, camera, and action. He's the guy who taught me what it means. He's actually held my hand and taught me the ABC of the film trade. I don't have a film lineage. I never before in my life had I ever been on a film set before getting cast in the show. And then to begin your journey with directly a show as big as Ramayan Yeah. was absolutely a life-changing moment for me. But it was Dr. Ramanand Sagar Sahab, and then eventually the entire Sagar family, be it Moti uncle or Prem uncle or Subhash uncle or Anand uncle and Jyoti Bhaiya, all of them. I think all of them, including their wives, the families, I think they really loved me as their own. And they really, really took care of me as their own, not just on the camera, but also off the camera, and mentored me on to who I am or who I became in the journey forward. Absolutely. So you believe in mentorship, and also you believe in such kind of crew and teachers and support us to during that time, and that's what you feel more confident. To tell us something about what was a moment which made you more pride and more proud during that time when you have started your journey. If you could give us, because 30 years back you must be having so many so many memories. I see my father was very, very active in the social field. So he Mhm. used to do, we talking 30 years back. And Mhm. at that time, there was a lot of blood requirement or blood shortage in the country. Mhm. Blood donation drives or blood donation camps were not as rampant, or the availability of blood for donor usage and medical usage was not very, very active. The awareness was much lesser. So my Mhm. father used to do a lot of blood collection activities, and he was very, very active in the social field. Mhm. So in my little neighborhood in Girgaon, Thakurdwar, everybody knew us as Mohan Joshi ki family. My Great. father's name is Mohan Joshi. So everybody knew us ki अरे Mohan Joshi का बेटा है, Mohan Joshi की बीवी है. Mhm. And at the age of 9, when Ramayan released, one day I remember I was walking down the road with my father buying grocery, and somebody pointed a finger at that was the era of no smartphones and no Absolutely. phone cameras. Those were the eras when people would come to you and appreciate you in person and not Absolutely. just want a picture. So we were walking and buying groceries in the local vegetable market. I didn't even know that that stardom had hit me. I had no idea. And somebody walked up to my father and said that you are Swapnil Joshi's father, right? And even that didn't hit me. But my father started crying, and he had joyful tears in his eyes. And I said, "What happened, Baba?" And he said, a father waits his entire lifetime that one day he will be recognized as his son's father. Wow. And you've brought me this moment so early in my life that I am only thankful to God for this. So I think that one moment really defines stardom for me.
that one moment it's been etched on my life, because that was the moment where my work made my father feel proud about me. And what more can one ask for? Absolutely, this is amazing gift for parents actually. And when they feel, when they see that and they revise those stories and the event, possibly they feel more proud to have you, in a family, and it's really inspiring. So apart from that, tell us something about your experience, right? So after moving from push role to next role, and you was appearing in so many television series, and different working with different directors, different filmmakers. So how the transformation happens? First project is always a learning phase, and after that learning you have learned so many things which you are going to implement, and you have implemented in during 90s, right? So how you took that transformation and challenge to prove yourself again as a best actor in a field and industry? I think it's the way for me. It's always been how I've handled my criticism. Mhm. I think it's very, very important that you handle your criticism positively. So I'll tell you, if you see the Indian diaspora, and if you see the TV or the entire spectrum of entertainment, you will realize that a lot of people who played huge mythological characters never were accepted in regular TV shows or TV soaps or films as regular characters, because their mythological aura, or the aura of the characters that they portrayed in these mythological shows, was so huge that they never could break that image and get into a regular TV show or a film. So people, when I finished Krishna, people said that, you know what, his career is over, because he's played Uttarama and he's played the role of Kusha, and then he's played the role of Lord Krishna, and he's been successful in both. And at the age of 17, they said, okay, his career is over because nobody's going to accept him in anything apart from mythology now. And I took that up as a challenge, and I did regular GEC shows. And I was eventually, after a year, I was accepted in them. And I did a show called Amanat, and that was a hugely popular show. And I did a show called Had Kardi, became extremely popular. Then people said that, he does only rom-coms or light-hearted TV shows. He'll never be able to attempt comedy. So I went to do Comedy Circus, and I won, I think, 3 seasons, and I did it for about 4 years. And again, one of the most uh, prized shows in the comedy genre on Indian television at its time was Comedy Circus. I did that, and then people said, okay, he does only comedy shows. He could never do regular leads. Then I went ahead and I did shows like Kehta Hai Dil or Des Mein Nikla Hoga Chand, Bhabhi. So I think every time somebody says you cannot do it, I think I go ahead and I do it, and I do it a little better than you expect me to do it. I think for me it's always how I answer my naysayers with my work is what drives me to do who I am. Wow, that's an amazing journey, and I think that is what made you complete successful person in entire 30 years, because you took a criticism as a challenge, you accepted it, and you proved it, and you performed better than what people are talking about, and that is what Yeah. it defines. Yeah. So, Also, for me, it is very, very important that I need to be happy with what I'm doing. So, hmm, I genuinely thought that whatever projects I've done have gave me immense happiness and have helped me grow as an actor and as a human being both. And I think that also is very important for me in the journey forward. The name, the fame, the money, the status, the aura is just one aspect of it. mhm. But deep down, it has to satisfy the person within me. It has to make the person within me happy and content with what I'm doing. And I've always tried to strike, I don't know how far I've been successful, but I've always tried my best to strike a balance between these two. Amazing, amazing. There was already question coming from Ishita Chakravarti. She's our editor in chief from Asia. She asked the same question: how do you react when people are giving a negative reviews? Right. So already explained, when negative reviews coming in, possibly you try to challenge those reviews and perform better what people are talking about. Right. So. Yeah. Because I genuinely feel that there's no point answering everybody. I think the only way you should, for me individually, the Uh-huh. only way you should answer criticism is with your work. Absolutely, That's the absolutely. that's I think that's the smartest, the best, and the sharpest way of reacting to criticism is to just go ahead and do what they said you can't do and do it better than they expected you to do it. Absolutely. So some great people already said, right, kill your enemies with your success. That's the line you're talking about.
Amazing, absolutely. I think you put that very well in one line. Yeah. So that's what, they give the continuous effort. So that's well defined your work and your, execution of work with that mindset to accept the challenge and convert that into success. That is called the success, right? So tell us something about your experience after working in a web series. Then you transformed in a multiple television web series, and then you suddenly got a chance in a bigger Marathi films and all, right? So how you feel that you thought about to work in a film industry, to being an actor after becoming a kush and well-known person in entire India? How was your first reaction when you got a first film? It was beautiful because, see, for every actor, deep down, it is Mhm, always the big screen that lures you anything more than anything. So for Maharashtrians, two things lure us. One is the love of theater, mhm. and the other is the love of cinema, films. I have done a lot of TV in my life. I've done only one theatrical play, and I will always want to go back to theater as and when I get an opportunity. But films was always a calling, and that happened to me. And I've done about 30 odd films, and I have contributed in my own little way to the development of Marathi cinema in the country, and to taking Marathi cinema beyond the realm of Maharashtra and Maharashtrian people. So it fills my heart with pride when a lot of non-Maharashtrians people now regularly consume my films and consume my content, and they send me DMs or messages on social media saying that we've started watching Marathi content because of you. So, and I think it's a matter of great pride and great happiness. But yes, films was a natural transition, like for any other actor. Similarly for me, I think it's an amazing feeling to see yourself on 70 mm, Yeah, charming the screen. audiences away. And I think the magnanimity of it, and the scale of the big screen is a lure that no actor can ever shy away from, is what my personal opinion is. Awesome. That's indeed great to have. So just wanted to give some key information which I thought to give to our audience who are joining from different part of the world, right? So I remember when I was watching a Krishna, your television series, and that was sponsored by Rolaco tire, right? Rolaco sponsored by Krishna and all. Okay. Remember? So during that time, we used to have bicycles, right? Bicycles, the tire, Ah, Rolaco, and like ah, that ah. time. And we used to go to so many. We are not having television that time, because that time television, finding a television in the street or a neighborhood is very difficult. So I used to personally go to my neighbors and sitting, waiting for that 9 o'clock and watching Swwapnil Joshi during that time. It's really giving some kind of goosebumps and giving so many things to learn from you, right? So what I'm trying to say, that we are coming from that background, whereas we have seen Swapnil Joshi as evolving actor, and we thought this person will become a one day biggest giant in a film industry, and that's what Swapnil Joshi is right now, and that's what Swapnil Joshi right now transformed times. Thank you so much. You're being very kind, my friend. Yeah, so apart from that, most of the people joining with us from Maharashtra and India, so your influence is mostly in India and also in Maharashtra majorly. So let's switch to Marathi, so people who are living in rural areas and village areas, possibly they can understand more, and possibly we can create, and we can make more Swapnil Joshi from Maharashtra and then also from India. So we'll translate whatever going to talk in Marathi, we'll translate in English as well, right? तर दादा, मला हे सांगा सर्वप्रथम तुम्ही, की जे तुम्ही हे काम केलंय, म्हणजे यू आर हॅव्हिंग ऑलमोस्ट 30 years ऑफ एक्सपिरियन्स, आणि या अनुभवातून आपल्या गावामध्ये, आपल्या छोट्या मोठ्या ग्रामीण भागामध्ये पण बरेच असे लोक आहेत जे छोटे मोठे तमाशामध्ये काम करतात, नाटकामध्ये काम करतात, आणि त्यांना कुठेतरी एक वाटतं की आपण पण एक दिवशी स्वप्नील जोशी बनावं, बिकॉज दॅट्स व्हॉट दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ to following you. So what you think, how they can start, because they are not having a proper platform, they are not having the sufficient monetary platform as well. तर त्यांच्याकरता तुम्हाला काही असं वाटतं की सांगायला पाहिजे की आपण या लोकांनी कुठून सुरुवात करायला पाहिजे? व्हॉट इज युअर ऍडवाइस? मला वाटतं की मी काही ऍडवाइस देणं वगैरे इतका मोठा नाही, पण मी तरुणांना एक नक्की सांगेन की आजची जी पिढी आहे ना, तरुण म्हणजे मुलांची, मुलींची, तरुणांची जी पिढी आहे आजची, हा, त्यांना खूप जास्त पॅशन आहे, त्यांच्याकडे खूप जास्त फोकस आहे, त्यांच्याकडे खूप जास्त एनर्जी आहे. हा, हा. मुद्दा फक्त ती
चांगल्या दिशेने चॅनलाइज करण्याचा आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जी एनर्जी आहे, जी धगधग आहे, जी आग आहे, जी तळमळ आहे, ती चांगल्या गोष्टींसाठी वापरण्याची गरज आहे. सो मला असं वाटतं की पॅशनची कमी आहे का तर नाही, मोटिव्हची कमी आहे का तर नाही, फक्त ती एनर्जी योग्य ठिकाणी वापरली गेली पाहिजे. त्यामुळे मला असं वाटतं की सगळ्यात पहिलं स्वप्न बघायचं थांबू नका, स्वप्न बघत राहा. कारण जर तुम्ही स्वप्नच नाही पाहिलं तर ती पूर्ण कशी होणार? तुम्हाला स्वप्न बघायलाच पाहिजे, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, कधीही असं स्वप्न बघू नका जे तुम्हाला वाटतंय पूर्ण होईल. स्वप्न ही नेहमी अशक्य गोष्टींचीच बघायला पाहिजेत माणसाने. कारण जर जे जे पॉसिबलच आहे त्याचं जर तुम्ही स्वप्न बघितलं तर मग तुम्ही स्वतःला थांबवताय किंवा रोखताय. तुम्ही स्वप्न ही अशक्य गोष्टींचीच बघायला पाहिजे. म्हणजे आज माझा मित्र, माझा भाऊ रोशन आहे, आणि तो समोर आहे म्हणून नाही, पण महाराष्ट्रातला एक साधा सिंपल पोरगा आज स्पेनला जातो, जगभरात उभं करणारं एक नेटवर्क उभं करतो, तिथे यश मिळवतो, कीर्ती कमवतो. हे त्यांनी स्वप्न बघितल्याशिवाय शक्य नाही झालंय. मग त्याच्यासाठी लागणारी मेहनत, तपश्चर्या, त्याग हे सगळं आलंच, पण मुळात स्वप्न बघायला पाहिजे आणि मोठी स्वप्न बघायला पाहिजे. तुम्हाला सगळे सांगतील पैसा कमवणं वाईट आहे, ते ऐकू नका. तुम्हाला सगळे सांगतील श्रीमंत होणं वाईट आहे, त्यांचं ऐकू नका. दे डोंट वॉन्ट यू टू बिकम रिच, दे डोंट वॉन्ट यू टू अर्न मनी. सगळे सांगतील पैशात काय रे, पण पैशात काय आहे हे म्हणायला आपल्याकडे खूप पैसे पाहिजे, नाहीतर या वाक्याला ताकद येत नाही. त्यामुळे श्रीमंत होणं, पैसे कमवणं ही चूक आहे हे मान्य करणं कधी बंद करा. आपल्याला लहानपणापासून उगाच एक गिल्ट दिली जाते की अरे हा पैशाच्या मागे लागलाय सारखा. लागलंच पाहिजे, फक्त त्याच्या मागचा मोटिव्ह चांगला पाहिजे. ते पैसे कमवण्याची जी पद्धत आहे किंवा ते पैसे मिळवण्याचा जो रस्ता आहे तो मूल्य आणि नीतीला धरून पाहिजे. त्या या दोन गोष्टी जर इफ 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 युअर कॉन्शियन्स इज राईट अँड इफ युअर जर्नी इज एथिकल, तर श्रीमंत होणं, पैसे कमवणं, त्यासाठी मेहनत करणं ह्याच्यात काहीही गैर नाही. एनीबडी सेइंग एनिथिंग एल्स टू यू इज जस्ट ब्लफिंग, असं माझ्या सगळ्या तरुणाला सांगणं आहे. Great. Wow. So you trying to focus on people has to believe in their dream, believe in their their execution, what they are doing it, and they have to be keep dreaming. So if they don't dream it, possibly they are not going to achieve it. That's what the ultimate goal of life. But आजकाल परिस्थिती अशी आहे की जर तुम्ही बघाल तर मोस्ट ऑफ द युथ राईट, बरेच युवक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बरेच वापरतात. and some people are mostly people using a time, possibly wasting their time, not to learn something, not to do something potential in their life, just to follow something, watching pictures and hear that. So what you think this social engineering or social trend for youth, जे बरेच ग्रामीण भागातले युवक आहेत, आपले शहरी भागातले युवक आहेत, त्यांनी कशा प्रकारे हँडल करायला पाहिजे? मीन्स व्हॉट यू थिंक दिस इज क्रिएटिंग अ स्टॉपर फॉर देअर ग्रोथ? मला मनापासून असं वाटतं की सोशल मीडियाचा वापर दोनच पद्धतीने होऊ शकतो. एक, तुम्ही त्यातनं काहीतरी चांगलं निर्माण करू शकता. दोन, तुम्ही त्याच्यातनं काहीतरी वाईट निर्माण करू शकता. तुमच्या सोशल मीडियाचा कसा वापर करायचा, म्हणजे आता सोशल मीडियाचा जर विषय काढला तर इंस्टाग्राम आहे, फेसबुक आहे, युट्यूब आहे, याच्यावर अनेक लोक पैसे कमवतात, उदरनिर्वाह करतायत, घरं चालतायत, करिअर्स बनतात लोकांची. त्यामुळे त्यांनी सोशल मीडियाचा वापर चांगल्यासाठी केला. या उलट अनेक लोक जे सोशल मीडियाचा वापर फक्त शिव्या घालायला, दुसऱ्यांच्या चुका काढायला, दुसऱ्यांच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करायला, किंवा फक्त दुसऱ्यांना अदवा तदवा बोलायला आणि टिंगल टवाळी करायला वापरतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की सोशल मीडिया इन इटसेल्फ ना आरशासारखा आहे. त्याला आपलं गुड किंवा बॅड असं नेचर नाहीये. तुम्ही तो वापरता कसा will decide how social media works for you. If you use it for the good, it's going to give you humongous benefits. If you don't use it for the good, then it is detrimental to your progress. त्यामुळे it is not the social media that is the problem. It is how you are applying that in your life. त्याचा application is the key point that we need to focus on. In short, you're trying to say that what goes around, it will come around, right? So whatever you are doing, it will possibly reflect. That's what Mira talk about. Absolutely, absolutely. ग्रेट. अप्रतिम. आणि खूप छान तुम्ही या संदर्भात सांगितलं लोकांना. आणि युवकांनी जर ह्या गोष्टी जर फॉलो केल्यात तर पॉसिबिलिटी त्यांना काहीतरी इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकतं त्यांच्या लाईफमध्ये. त्यांना एज्युकेशन, एखादं स्वप्न करायचं असेल, एखादं अचीव्ह करायचं असेल, दे कॅन गेट इट.
पण मला असं विचारायचं तुम्हाला की एखाद तुम्ही ग्रामीण आणि छोट्या फॅमिलीतून तुम्ही येताय राईट, आणि छोट्या फॅमिलीतून येऊन आज इतकं मोठं नाव स्वप्नील जोशीचं आहे आणि इतकं मोठं, इतके लोक फॉलो करतात तुम्हाला राईट. तर तुम्हाला असं वाटतं की जे आपण आपल्या स्लम मध्ये, मुंबईला बघा तुम्ही, स्लम आहेत छोटे मोठे, त्या धारावी वगैरे मध्ये बरेच छोटे मोठे ऍक्टर आहेत, डान्स कॉम्पिटिशन मध्ये येतात, पण बिचारांना प्लॅटफॉर्म नसतं म्हणून काय असतं, त्यांचं जे टॅलेंट आहे टॅलेंट तिथंच त्यांना थांबावं लागतं. अशा टॅलेंट करता आपले मराठी कलाकार काही करायला पाहिजेत आणि काही करत आहेत असं तुम्हाला वाटते, करायला पाहिजे आपण लोकांनी सगळ्यांनी? मला असं वाटतं करायला पाहिजे का, तर हो, प्रत्येकानेच करायला पाहिजे आणि प्रत्येकाने आपापल्या लेवलला करायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की मराठी ऍक्टर ऍक्ट्रेसेस करतायत का, किंवा मराठी फ्रेटर्निटी करते का, तर करतायत आणि आपापल्या परीने नक्की करतायत. नवीन लेखकांना, नवीन कलाकारांना संधी दिली जाते. मी पण कधीतरी नवीनच होतो ना, आता मी प्रतिष्ठित कलाकार, पण कोणीतरी मला संधी दिलीच ना. तशी मी पण कोणाला तरी, मला मला आठवते आम्ही मितवा नावाची एक फिल्म केली होती आणि तेव्हा आम्ही एक झकास हिरोईन नावाची कॉन्टेस्ट केली होती आणि आम्ही 10 मुली निवडल्या होत्या महाराष्ट्रानं आणि त्या 10 मुलींना त्यातल्या एकीला आम्ही मितवामध्ये घेतली. प्रार्थना बेहरे तिचं नाव, ती आज अत्यंत यशस्वी अभिनेत्री. पण त्या 10 मुलींना आम्ही मेंटॉरशिप दिली होती आणि आम्ही त्यांना ट्रेन केलं आणि सांगायला अत्यंत आनंद होतो की आज त्या 10च्या 10 मुली किंवा त्यातल्या बहुतांश मुली या त्यांच्या त्यांच्या फील्डमध्ये उत्तम काम करतायत आणि त्यातल्या अनेक जणी अभिनेत्री झाल्या आहेत आणि आज त्यांची उत्तम करिअर्स चालतात. सो मला असं वाटतं की असे अनेक उपक्रम वारंवार वेळोवेळी राबवले जात राहतील. मराठीमध्ये अनेक म्युझिक रियालिटी शोज होतात, सिंगिंग शोज होतात, डान्सिंग शोज होतात. मध्ये मी चला हवा नावाचा कार्यक्रम करतो, त्याच्यात एक सेगमेंट सुरू केला होता ज्याच्यात रेग्युलर लोक जी व्ह्युअर्स आहेत त्यांनी आपली स्क्रिप्ट पाठवायची आणि त्यांना आम्ही संधी देतो की येऊन तुम्ही त्याच्यावर कॉमेडी करा. सो प्लॅटफॉर्म्सची उपलब्धता आहे, पण ती कमी आहे अजून. त्याचं प्रमाण जर वाढलं, अजून जास्त लोकांना संधी देता येईल आणि त्याच्यासाठी जितके प्रयत्न करता येतील तितके करायला पाहिजेत असं मला वाटतं. Great. So you trying to mention that की we have to give back to society and that's what everybody should start with that. आणि Absolutely. मला असं सांगावं वाटतं, आमचे प्रेक्षक आहेत बरेच महाराष्ट्रामधून आणि भारतातून जॉईन होत आहेत. स्वप्नील जोशींनी टी नावाचं एक छोटं म्हणण्यापेक्षा मोठं इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल प्लॅटफॉर्म स्टॅब्लिश केलं आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मचा एकच उद्देश आहे की वुमन एम्पॉवरमेंट. तर स्वप्नील, आम्हाला हे सांगा की हे जे टी हा कन्सेप्ट तुम्हाला कधी असं जाणवलं की आपण आता स्टार्ट करायला पाहिजे, भरपूर झाला ते ऍक्टिंग, आता थोडंफार काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे, आणि यू स्टार्टेड दॅट एंटरप्रेन्योरशिप ॲट राईट टाइम लास्ट इयर, आय रिमेंबर लास्ट इयर, राईट? आय थिंक ऍट द आउटसेट मला मनापासून असं वाटतं की ह्याचं श्रेय मी एकट्याने घेणं चुकीचं आहे. मी आणि माझी एक काय म्हणूया आपण त्याला, फॅमिली फ्रेंड म्हणूया, मैत्रीण आहे तृप्ती पाटील म्हणून. सो तृप्ती आणि मी, आम्ही दोघे, तृप्ती पण एंटरप्रेन्योर आहे आणि तिचे खूप व्यवसाय आहेत आणि तिचं खूप मोठं काम आहे तिच्या व्यवसायात. आणि तृप्ती आणि मी खूप चांगले मित्र आहोत आणि तृप्ती आणि मी अनेकदा असं बोलायचो की माझं मॅक्सिमम फिमेल फॅन फॉलोईंग आहे किंवा फिमेल फॅन बेस आहे. तर मला नेहमी असं वाटतं की ज्या महिलांनी, ज्या स्त्रियांनी, ज्या मुलींनी मला मोठा केला, प्रेम दिलं, नावारूपाला आणलं, त्यांना काहीतरी मी परतफेड करायला पाहिजे. इन सम वे आय नीड टू गिव्ह बॅक टू द सोसायटी. एक्झॅक्टली हीच भावना तृप्तीची पण होती की तिलाही असं होतं की पैसे कमवतोय, व्यवसाय करतोय, सगळं करतोय, पण हे करत असताना समाजासाठी काहीतरी व्हायला पाहिजे. आणि आमच्या दोघांच्या डिस्कशन मधनं असं आलं की अरे तुलाही तेच करायचंय, मलाही तेच करायचंय, आपण एकत्र येऊन काहीतरी करूया. आणि तिथे टीचा जन्म झाला. टीची संकल्पना अत्यंत साधी सोपी आहे. टीची संकल्पना अशी आहे की ज्या विविध बायका महाराष्ट्रातल्या विविध घरांमध्ये ज्या गोष्टी बनवतात, कोणी मसाले बनवतं, कोणी लोणची पापड बनवतं, कोणी हातरुमाल बनवतं, कोणी रजया बनवतं, कोणी गोधड्या बनवतं, कोणी उशा बनवतं, कोणी मसाले बनवतं. अत्यंत हाहुन्नरी गृहिणी महिला वर्ग आहे महाराष्ट्रात, पण त्यांना विकण्याची कला येत नाही. जसं आता माझी आई आहे, तिच्या हाताला उत्तम चव आहे, पण तिला बिझनेस कळत नाही. ती म्हणते की बाबा तू मला सांग, मी तुला 50 किलो मसाला बनवून देते, पण आता त्याचं पॅकेजिंग कसं करायचं, ते विकायचं कुठे, त्याचा भाव काय घ्यायचा, ते सगळं मला येत नाही बाळा. अशा अनेक महिला आहेत ज्यांच्याकडे जादू आहे, ज्यांना कदाचित त्यांच्या तारुण्यात किंवा त्यांना कधीतरी असं वाटलं असेल की मला बिझनेस करायचा आहे, पण परिस्थितीमुळे, वयामुळे, घरच्यांमुळे किंवा तेव्हाच्या एकंदर समाज व्यवस्थेमुळे त्यांना ती संधी मिळाली असेल असं नाही.
तर आम्हाला असं वाटलं की अशा सगळ्या महिलांना जर आपण बांधू शकलो आणि एका छत्रीखाली आणू शकलो की बाबा तुम्ही बनवा, तुम्हाला जे येते ते तुम्ही बनवा, बनवायचं काम तुम्ही करा, विकणं आणि मार्केटिंगचं काम आम्ही करू. माझ्याकडे चेहरा आहे, तृप्तीकडे व्यवसायातलं ज्ञान आहे, तर आम्ही दोघे एकत्र येऊन तुमच्या प्रोडक्ट्सना घरोघरी पोहोचवू. आणि त्याच्यासाठी एक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आम्ही चालू केला, ती या नावाने, म्हणजे शॉप विथ ती या नावाने. आणि मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की आता त्याच्यात अजून काही मजेशीर लोक जोडली गेलेत. आणि तृप्ती आणि मी जे छोटंसं एक रोपटं लावलं होतं त्याला आता चांगला म्हणजे काय म्हणतात त्याची आता आपण असं म्हणूया की हळूहळू त्याला आता कोंब फुटलाय आणि हळूहळू त्यातनं आता एक छोटंसं रोपटं का होईना पण उभरायला लागलंय. मी अत्यंत आनंदाने सांगतो की साधारण येणाऱ्या गणेशोत्सवापर्यंत आम्ही तो ऑफिशियली लॉन्च करू. ऍक्च्युली या पॅन्डेमिकमुळे आमचा लॉन्च जर असा पुश झाला. आम्ही सॉफ्ट लॉन्च केलाय प्लॅटफॉर्म आणि ऑलरेडी तो प्रोसेसमध्ये आहे. पण आम्ही अशी आशा करतो की म्हणजे गणेश उत्सवाच्या सुरुवातीपासून या व्यवसायाचा श्री गणेश आम्ही करू शकू. आणि आय थिंक तृप्ती इज लीडिंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस. तीची आयडिया जी आहे आय थिंक तृप्ती इज लीडिंग अँड आय एम बॅकिंग दॅट. पण त्याच्या मागची मूळ भावना, जसं रोशन भाऊ तुम्ही बोललात की ज्या समाजाने आपल्याला जे काही दिलं त्याची या ना त्या रूपाने परतफेड व्हायलाच पाहिजे, ही त्याची मूळ भावना आहे. आणि ते करत असताना व्यवसाय करणं, ते करत असताना त्याचं एक बिझनेस मॉडेल बनवणं, ते करत असताना त्याचं कॉर्पोरेटायझेशन करणं ही काळाची गरज आहे. कारण व्यवसाय जर चालला तरच त्या बायकांना मदत होणार, नाही तर त्या बायकांना मदत होणार नाही. त्यामुळे ह्याच्यात कुठलंही सोंग नाही, कुठलाही आव नाही. हा व्यवसाय असणार आहे, ह्याच्यातनं नफा कमवणं हा हेतू असणार आहे. पण हे करत असताना इफ वी कॅन टच लाईव्ह अँड मेक डिफरन्स टू दीज विमेन्स लाईफ, then I think we will be very happy along the way. Absolutely, you have already started it and you are trying already. The transformation and life are changing for many women because this platform is already enabled, right? And we hope Yes. this will make a very big difference, not a small difference in their life. It will big difference and they will have the employment with your idea. And every business has a idea and you have a great idea. Even Trupti come up with a very strong and very strong mindset to enable this platform for people. शेवटी मला असं वाटतं की बिझनेसमध्ये, कुठल्याही बिझनेसमध्ये जेव्हा आपण येतो, राईट, आता तुम्ही ऍक्टर आहात आणि तुमचे जो अनुभव आहे तो कमिंग फ्रॉम अ डिफरंट इंडस्ट्री. सो हाऊ यू सी दिस चेंज, राईट, की आता मला कंपनीज पण सपोर्ट करायचा आहे, कंपनीमध्ये एखादी सोशल ऍक्टिव्हिटी, सोशल मिशनला सपोर्ट करायचा आहे. हाऊ यू अडॅप्ट दिस चेंज being an actor and then being an entrepreneur? How you see that change and how you accept and then start it? I genuinely feel that my upbringing is responsible for this a lot. कारण आपण सगळेच, तुम्ही मी, आपण सगळे मराठी कुटुंबातली लोक आहोत. आणि आय थिंक वन थिंग दॅट इज टॉट टू अस वाईल वी आर ग्रोईंग अप इज की तुझा फायदा कर पण दुसऱ्याचं नुकसान करू नको. आपल्यामुळे कोणाला त्रास होता कामा नाही. हे इतकं लहानपणीपासून ऐकलंय आणि आपल्या ते डोक्यात बसवलं जातं घरच्या कुठल्याही मराठी घरामध्ये, किंबहुना कुठल्याही मध्यमवर्गीय घरामध्ये. हे त्याला भाषेचं हे नाही, हे बसवलं जातं की बाबा तेरा फायदा करना लेकिन किसी का नुकसान मत करना, चोरी मत करना, किसी को डुबाना मत, किसी को फसाना मत. सो आय थिंक याच्या सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत ना ज्याला आपण आता ग्रांटेड धरतो, बिकॉज रोज ऐकून 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 ना त्याची पॉवर कमी झाली. पण दिस पॅन्डेमिक हॅज टॉट अस वन थिंग इज दॅट वी नीड टू गो बॅक टू द बेसिक्स इन एव्हरी वे. ऍब्सोल्युटली. आपल्याला लहानपणी शिकवायचं की वन्स यू एंटर, बाहेर न आलात तर हातपाय तोंड धुवा, चेहऱ्यावर पाणी मारा, हात धुवा, पाय धुवा, मगच घरात या. नाव इट्स बिकम अ नॉर्म. आपल्याला सांगायचं कोणी भेटलं की नमस्कार करा. आता इट्स अ नॉर्म, इट्स अ वर्ल्ड वाईड नॉर्म. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पण नमस्कार करतात आता. सो जगातला टेक्निकली द मोस्ट पॉवरफुल मॅन इन द वर्ल्ड पण नमस्कार करतो आता. सो मला असं वाटतं की आपलं कल्चर, आपलं अपब्रिंगिंग इतकं परिपूर्ण आहे ना की इवन इफ वी बेसिक्स ना जरी आपण फॉलो केलं ना तरी आपला एंटरप्रेन्युअल पाथ चुकणार नाही. इनफॅक्ट मी टेड टॉक्स करतो अँड माय topic on what I do TED Talks is that I compare the art of walking to the art of entrepreneurship. And I've said that entrepreneurship is as simple a reflex as walking. म्हणजे मी अगदी 2-3 तुम्हाला उदाहरणं देतो छोटीशी की you're walking and you see a wall in front of you. You don't stop and curse that wall, no.
You don't give bad words to that wall, or you don't curse your destiny or your fate, or you Yeah, don't curse कि अरे मेरे नसीब में क्यों आया. What you do as a reflex, you either look at the left and look at the right and look for a better road. absolutely. And if you see a better road on the left, you turn left and you start walking again. Business is not very different from that. While you're walking, God has given you eyes in the front and legs that point to the front. So what is it? He expects you to keep walking ahead. Wow. Your neck doesn't turn 360 degrees, right? It turns only to a certain angle. Why? Because he doesn't want you to look what's happened behind for a long time. He wants Wow. you to concentrate on what is in front of you. So I think the journey, for me, the journey of entrepreneurship is not very different from the journey of walking. So all the principles that you apply in your normal morning walk, Mhm. principles as simple as that, if you apply in your business, they are going to help you become a decent entrepreneur, is what I believe in. Absolutely. And you bang on the target. You mentioned very clearly the example of the wall, right? When you find that wall in front of you, you cannot stop yourself. You can either take the direction left or right and you find a solution. So being an entrepreneur, you have that mindset to become a solution provider, not a stopper to stop your ideas Yeah, and execution. yeah, yeah, Great, yeah. great to know that. Now we'll switch little bit in Hindi because most of the people from Delhi are also joining, so we can also understand Yeah. what you're talking about. Sure, And yeah, sure. आप जो ये काम कर रहे हो, यानी टी भी किया आपने, टी वुमन एम्पावरमेंट को आपने प्लेटफॉर्म अनेबल किया, काफी सारी वुमन आपके साथ में काम करेगी एंड दे विल गेट आल्सो मोर कॉन्फिडेंस थ्रू दिस योर आइडिया एंड थ्रू टी आइडिया. आपको ये बीइंग एक्टर एंड बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, आपको अगर दो चॉइस दी जाए कि आपको पहले इस प्रोफेशन पे हाथ रखना है, तो विच प्रोफेशन विल सिलेक्ट? कौन सा आपको लगता है कि बीइंग एक्टर? एक्टर, क्यों? एक्टर. क्यों? क्योंकि वो मेरी अब वो मेरे जहन का हिस्सा है. एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग जो मेरे अंदर के अभिनेता ने मुझे दी है. वाह. तो वो जो मेरा आत्मा है या जो मेरा सोल है, मैं उसे भूल नहीं सकता. I will always die as an actor and I'll always want to be known as an actor. Being an entrepreneur is a passion for me. Wanting to give something back to the society, ये मेरे लिए एक जज्बा है, एक थॉट है, एक पैशन है. बट अगर आप मुझे पूछोगे कि मेरा लेबल क्या लगेगा, तो मुझे बहुत दिल से लगता है कि मेरा लेबल हमेशा से एक क्रिएटिव पर्सन, वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, लेकिन क्रिएटिव पर्सन का लगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट. वाओ, दैट्स वेरी नाइस, नाइसली कोटेड एंड नाइसली मेंशन्ड, राइट? हमें आप और ये बताइए कि आपको अभी एक्टिंग में इतना टाइम हो गया, आपका अभी कुछ प्लान है, डायरेक्शन में आना है, राइटिंग में आना है, कुछ करना है आपको? मैं लिखते रहता हूँ रोशन हम्म. साहब. मैं हम्म. अपने लेवल पे लिखते रहता हूँ, लेकिन हम्म. मुझे मुझे लगता है कि हमारा जो फील्ड है, हम्म. एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एंटरटेनमेंट फील्ड, ये बड़ा ब्लेस्ड है, ये हम्म. बड़ा रूहानी है. हम्म. तो ज्यादातर चीजें इंटरनलाइज होती हैं. हम्म. आप किसी भी दिग्दर्शक या निर्देशक से पूछिए कि आपने ये फिल्म क्यों बनाई, तो वो आपको कहेगा कि यार बहुत दिन से ये कहानी मेरे अंदर थी और ये कहानी मुझे सोने नहीं दे रही थी, ये कहानी मुझसे कह रही थी कि मुझे बाहर आना है, हम्म. तो मैंने इस पे फिल्म बनाई. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरनल प्रोसेस. सो आई डोंट वांट टू डायरेक्ट. मैं निर्देशन या लेखन या निर्मिति में कुछ भी इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज आई वांट टू टिक अ बॉक्स. ओके. टाइम इज ऑन माई साइड, एज इज ऑन माई साइड. मैं तभी ये करूंगा जब मेरे अंदर की आवाज मुझे कहती है कि हाँ यार, ये कहानी है और ये कहानी तुमको दुनिया को सुनानी है. और अब जब तक तुम ये कहानी नहीं सुनाओगे, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलने वाला. जब अंदर से दैट हलचल होगी ना, दैट इज व्हेन आई विल नरेट अ फिल्म or narrate a story to the world as a writer or a director, and I have absolute patience to wait for that internal calling. Wow, that's, so you have that vision in a life to have that milestone. इसके अलावा हमें बताइए, हॉलीवुड या बॉलीवुड में कुछ प्लान है आने वाले 5 सालों में? आप कुछ अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस? मराठी सिनेमा तो काफी कर लिया आपने, और आपको लगता है कि अभी आप कुछ और अच्छा करना चाहिए? आप तो ऑलरेडी कर रहे हो अच्छा. नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी. एक्टर को क्या चाहिए होता है? एक्टर को चाहिए होता है कि अलग अलग भाषाओं के किरदार वो करे, अलग अलग भाषाओं में वो दिखे, अलग अलग भाषा के प्रांत के लोग उसके काम को जाने, देखे, सराहे, पसंद करे. तो एंड आई थिंक ओटीटी के आने के बाद भाषाओं का जो बाउंड्रीज है वो बहुत डाइल्यूट हो रहे हैं.
अब हम इंडिया में नार्कोस भी देख रहे हैं, मनी हाइस्ट भी देख रहे हैं, हम समांतर जैसी मराठी सीरीज को भारत के बाहर, हिंदुस्तान के बाहर भी देख रहे हैं. तो आई थिंक बाउंड्रीज आर, गुड कंटेंट इज ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड द लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज. तो मुझे बहुत उम्मीद है और मेरा बहुत तहे दिल से सपना है, मेरा सपना है एज एन एक्टर कि मैं किसी हॉलीवुड प्रोडक्शन में काम करूं और अच्छा रोल करूं. एंड आई होप आपके जरिए लॉट ऑफ, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल इन द हॉलीवुड एंड आई नो दैट पर्सनली. तो मैं आशा करता हूं कि इस इंटरव्यू को बहुत से लोग देखें एंड उनमें से किसी को लगे कि यार इसको लुकटे से बुलाना चाहिए. तो it is an absolute innermost desire to star in a Hollywood production. Great. So it's really, just to add what you just now said, right? So people who are watching from like America, Europe, or Africa, what Swwapnil is trying to say that he's eagerly waiting for the project to work in Hollywood, and the people who are watching our show and who are looking for the potential actor, Transcontinental Times highly recommend this talented person to utilize his talent and convert that project into Oscar winning projects. That's what we can say in that way. So possibly mostly people can get that out of it. आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारे देश में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, काफी सारी चीजें हमको करने के लिए, बीइंग एक्टर, बीइंग आर्टिस्ट, आपने भी देखी होगी, आपने भी वो सोचा होगा कि कुछ तो अभी लगता है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में छोटे मोटे आर्ट स्कूल बनाया जाए, एक्टिंग स्कूल बनाया जाए, ताकि हम छोटे मोटे एक्टर को बाहर लाया जाए. तो इस मिशन को आप किस तरह से देखते हो? मीन्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन. हाउ वी कैन ऑल कम टुगेदर and start with such a small, like एखादा रंगमंच आहे, एखादा छोटं काही स्टार्ट केलं आपण. How you think this can change the life of many? I think it will. I think it's a very beautiful idea. I think it's a very novel idea. And मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट को न सिर्फ आर्ट स्कूल्स शुरू करने चाहिए, बट मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आर्ट, फिर चाहे वो कोई भी आर्ट हो, मतलब ना सिर्फ एक्टिंग, फिर वो पेंटिंग हो, स्कल्पटिंग हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, सिंगिंग हो, आर्ट हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी पर्सन्स अपब्रिंगिंग. एब्सोल्युटली. मतलब because it not only it enriches you as a person, it helps you tide over difficult times in your life. It keeps your positivity quotient high, and it acts as a torch bearer in your journey in life, is my personal opinion. तो आर्ट स्कूल्स या आर्ट कॉलेजेस या आर्ट इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, तो हाँ, ढेरों खोलने चाहिए. और न सिर्फ वो, बल्कि पहिली कक्षा से, फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड, पहिलीपासून प्रत्येक आई वडिलांनी हे आपल्या पाल्याला सांगितलं पाहिजे, शिकवलं पाहिजे. हर पेरेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अपना बच्चा बच्ची, कोई भी सही, जो आपको पसंद हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आप के बच्चे का, बच्ची का रुझान हो, रिझाव हो, some art has to be associated with every kid's journey as they grow up, is my genuine and heartfelt thought. Absolutely, this I agree with your thought, and it's really required because art enables the real potential what you have inside, because mostly kids are not able to understand where they are strong enough. So this is rightly pointed out. Some art should be connected. जाते जाते मुझे पूछना है आपसे कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे अभी भी स्ट्रगल करते हैं. अगर वो कुछ ट्राई करने जाते हैं एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, कोई भी आर्ट ले लो, फैमिली एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें इतना डोमिनेट करता है कि आप ये करके आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट? सो दे कनेक्ट विथ पैसा, एवरीथिंग. दिस इज अ रियल फैक्ट, रियल प्रॉब्लम. आई एम टॉकिंग स्पेशली इन इंडिया बिकॉज आई हैव लिव्ड इन एंड आल्सो आई हैव गॉन थ्रू. तो लोग मुझे बोलते थे कि ये फिल्म बनाओगे आप, आपको क्या मिलेगा इसमें से?
आप ये तो करोगे, इससे बाकी का क्या मिलेगा, राइट? सो आई वाज थिंकिंग व्हाई पीपल आर थिंकिंग इन दैट वे। तो आप उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो कुछ करना चाहते हैं, नॉट ओनली जस्ट फोकस ऑन मनी बट टू फोकस ऑन समथिंग क्रिएटिव इन देयर लाइफ? आप मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ बैठ के मेरे लिए बहुत आसान है कोई एडवाइस देना, बट आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी इमोशनल स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली स्टेटस क्या है, ये मैं इंडिविजुअली सबके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन कंसिडरिंग फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन कि सब ठीक है या मैनेजेबल है, तो आपको सपने देखते रहना चाहिए। कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि आपकी बड़ी उड़ान होती है और उम्मीद होती है और सपने होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ कुछ इस तरह से आप पे आ जाता है कि आप कुछ कर नहीं पाते। तो वो उसका कोई तोड़ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन हार मत मानिएगा, क्योंकि स्ट्रगल तो मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब से बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए, वो भगवान है एक्टिंग के फील्ड में। और उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है। अगर आप अगर अपने देवी देवताओं की बात करें, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, उन सबको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, उन सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनको तकलीफें आई हैं, दुख का सामना करना पड़ा है। तो अगर वो नहीं बचे, अगर उनको कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम कौन है? एब्सोल्युटली। तो आई थिंक स्ट्रगल्स आर एज कंसिस्टेंट विथ यू एज ब्रीदिंग। अगर आप जिंदा हैं तो आपके जीवन में स्ट्रगल है। हाउ यू टेक दैट स्ट्रगल एंड मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड योर वे, आप उसमें से रास्ता कैसे और कितना निकाल पाते हो, of course with the blessings of the almighty and your hard work, your karma is what is going to define who you become. So don't stop dreaming, work hard, and god willing everything will fall in place. अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे हम तक पहुंचाने में जुट जाती है। Wow, that's really, really inspiring and so really, thought-provoking message you have just given. Apart from that, can you tell us and can you just, repeat any the best dialogue which you have performed in your entire 30 years? To speak any best dialogue which you think and that will best give for our audience, which are those are joining from different part of the world. I think it's a line in Marathi, but what it actually means is that ki, I don't value anything else. I don't value the world more than our friendship. And Roshan, I want to dedicate this line to you, my Wow. friend, my brother, because I think you've always been a constant support, and you've been extremely kind to me in my journey in this profession. You've always been extremely supportive, and your entire family has always been a ray of happiness for me. And you've always clapped for me, you've always patted my back. And so I want to dedicate this line to you and to everybody who's done that to me in the last so many years. And the line, I've explained the meaning in English because the line is in Marathi. Absolutely. And the line अशी है कि तेरी मेरी यारी मग भोकात गेली दुनियादारी. Wow. That's amazing, and it was really, great to have and how you on Transforming Times. It was really wonderful journey, and we are looking forward for your upcoming projects in upcoming years. And we wish you all the very best for Hollywood projects, Bollywood projects, which are in pipeline. We are confident you will get those opportunity working with Big B as well. That's what we predict and we expect, and you'll achieve that. So how you see that before signing off from Transcontinental Times, how you see if you get opportunity with Amitabh Bachchan, what would be your genre and what would be your topic of film you want to work? Oh, anything. If I get to share a screen with Bachchan Saab, I don't mind playing a guy in the crowd standing behind him. I think some opportunities in life you don't value in terms of what they give you. Some opportunities in life you just value for the experience that they give you and the happiness that they give you.
सो कुछ चीजों का मोल नहीं होता. आई थिंक आई गेट टू शेयर स्क्रीन विद बच्चन साहब, तो उसका मोल नहीं हो सकता, और जिस चीज का मोल नहीं हो सकता वहां हिसाब नहीं होता. So I'd share any screen space with Bachchan Saab in whichever way I ever get an opportunity. Indeed, great message, and it was really thought-provoking message and experience which you have shared. Just to give the one-liner statement to our audience, what Swapnil is trying to mention, that what entire his journey was completely based on his passion and dream, and he has worked hard towards the dream to achieve something in his life, and that's what Swapnil become a very well-known and very notable actor in entire India, and also in many other countries where fan followings are following his work, and getting inspired to become another Swapnil Joshi in entire their life. So thank you, Swapnil, for your time, and we are very honored and pleasure to have you on Transcoding Times, and looking forward to speak to you soon again. It's my pleasure. Thank you, and wish you all the best for your journey. Thank you, Roshan, and thank you, a big thank you to everybody who's working behind this interview in your team at Transcontinental Times for such love. God bless. Thank you very much. Thank you very much.